If you give me thousands of Ghana cards and $1, I will choose the dollar. Hey, Mumu, campaign at Tokyo. It is smart people. Oh, be Miami. Oni kwa kutia, mu be Miami. Odoye, mu be Miami. Oni kwa kutia no, mu be Miami. Odo, what in track, dear. What can track, Kanu cry, Otrofo, Odo, you want me to do more? Kwakram ferso besuvini. Yes, we are dear bro, better so. She mon you. Abaya the board touchy, yeah, the baby bought band baby. Sana will be Miami. You can lie your way to power. You can do all propaganda. Dollar rate will expose you. The dollar has broken jail. You are pathological liar. You lie for living. Lies are your hobby. Google and Wikipedia recognize you as a liar. Your talent is to lie. You promised me heaven and earth. You promised me the whole universe. None of them has been fulfilled. You said if I give you power, I will live like in heaven. Look at the way I'm suffering. Who call him? What do you trouble on mine? What trouble my own? On Mambo 47. Odo, What in track, dear. Odo, What can track, Kanu cry, Otrofo, Odo, you want me to say more? I have something to tell you. Sit down and cast your mind back. You see how you destroy yourself. People see you as a joker. They see you as comedian. People see you like Mr. Ibu. They see you like Lewin. So Dr. Lies, change your ways. As someone me can watch yana. Dr. Lies, change your ways. So your judgment day is coming. What yana? What ya futu amede mauno? What yana? Sisa wapa nebe buawo. What yana? Enya uhosa uyo nyansafuo. Kwa kutia no bro na wampa wasam. Ode oye ne juma keke mido. Makasa yue o aswanti mi. The country where I come from, the truth is irony. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence. Islamic leaders silence. Kings and queens silence. Traditional leaders silence. So who go say the truth? True for justice. We are the go confuse the call. Now by area why no better.
We are the Gokas of Confosico. One gas on ya, when no bell. Who go say the truth? Justice. Who go say the truth? Justice. Oh, he need it now, see what's I see so. Now your friend on an iron come at them. Only papi obeka na sembia. So I want to bet you too. Everybody was afraid. And until I ran to my cottage again, once my boy dumping one and but who go tell the truth? Nanai or say me. Nanso bien person beka wasam because everybody is afraid. Anya safwe muayini akukudro for nyina dalima. Enti who go say the truth? Justice. Obiadra konson so to grow your man set to me be a kakobrafo. Efo anyina ye. Efo when you know yet. Na so kutrata down na so be dia back or why no keke. I feel for be man mo pia for efo ne cross on my mo. Anya safwe mo ayini. Akukudro for nyina dalima. Enti who go say the truth? Justice. Abaya di bote chino. Yedi bi bebo nyande bi tachi sa Adro Mama Kwaba Ediba Apple 68 FM Apple 68 TV so mraso say enne anwumre yi so de ese ma hodo a ababeka yensa efiti awia ya besi assembly nyina no ya da ya tra sidie na ebe bedo masuko na yetime tutu sene abasande ma mo se anwumre no nsia kase enti se fias na ababeka ye ho de a na se Facebook no bomodin na fa agent ne fa ho no mo sanso YouTube olo agent ne fa ho no benya bere ya kenka de ama ho afi ko bani se bi online de ne so na Apple 68 FM you can live pa modern Ghana web and Twitter ma de ne so ne twegu pa e wo ho no na ende anwumre de se babatini bi ene se yenyina nim se yankopon ya de ma ekina da kase e de ma wiase a Ghana yesa ka hu bi asa da no e da mama nyina ati wo se omohwe na atachefo nyina atumi abo amaba so pa wo mujuba pa omobo e de bo oman Ghana na ende de ba kokko so o appointment ma Deputy Minister of Education ye ma me wona bo gift chum ampofo akasa e wase obeti emu ensem na tema oil refinery for enso no omubuafo no omubuafo nyina ye se empanifo bi anase directors fo bi e dioma ba ho no mofoforo no wo musio ni empanifo engri kura sanso ana tema oil refinery ho so titrani e de mom bright adongo nso akasa kyerese enanu yiye apa ne de empanifo hwe na sa staff na kasa ne ntumi entuma yimfra de so kura Efia baso na ye di enti no Madina mrahye bedwane enrada demonstration no wo mo ye won Grand Prix mantem no ekasa bia wo kaye no wo de ho achopa aba sanso ana Dr. Akwasi Amachebwate enso senior political science lecturer ewo Kwame Nkrumah apom no so wakasa kyerɛ sɛ ehube hia pa sɛ aban ne hwɛ aban mu mpanyinfo no na sɛ kandifo no mo hwɛ na akonta bi ye ehube hia mo tumi bu afa nkyerɛ ɔmo man ansa krona ebeto aba yetimi ato aba na kubefo enso e dia beto dwapanifo omo no omo hwe kube de de beje se de be kube tofe kuba ngwa ne adeade nyina wo mo dia beto dwa mo koto sra manfo nyina so omo fom ho hwe kube m na kube de sika wo mu pa
wei na foforɔ bi aka ho ɛna ɛnɛ anwummerɛ deɛ ɛtena ase na yɛbɛtutu srɛ ne abasa de ma mo sɛ anwummerɛ no ɛsi akaseɛ ɛti bɔ mmɔden a na kyɛ sɛ ɔdwe nkyerɛ no wobɔ mmɔden no akukyi ba a bɛnya abotrɛ ne yɛtumi akenka ne nyinaa de ama mo yɛabɛte yɛn ka ɛndɛ anwummerɛ yi ɛyɛ me obi dumbie nana nyaako aborɔ no maame ne Nana Ajua, Nyakwa, brother, my papa, Bion said, I wish I'm a bontia. No, I frame me, Ajua, Jim with deck. afei kasa ne mu no nkyerɛ mu nie nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena ɛda kɛseɛ a kyɛ sɛ wiase ne ɔman ghana yɛn nyinaa no yɛtu de asi hɔ sɛ yɛhwɛ na ɛkɔba no sɛ bi akyerɛkyerɛfoɔ a ɔmowɔ ɔman ghana mu ha nyinaa anampo wiase nyinaa no yɛahwɛ atumi abɔ ɔmaba so paa ɛsiane sɛ akyerɛkyerɛfoɔ de ɔmadwuma bɔ de ɛso ani ɔmo ni wɔn so a yɛni hɔ ansa obi kɔ bɛtumi akyerɛ ne din esi boatema anaasɛ bi ɛkɔ kudo so kra no egyina hɔ ma kyerɛkyerɛ de bɛtumi akyerɛ ne din anampo sɛ obi bɛka sɛ bi a 1+1 a ɔkyerɛ bɛka sɛ ɛyɛ 2 na wokaka sɛ ɛyɛ 11 no na yɛ sɛ ne nyinaa no egyina hɔ ma akyerɛkyerɛfoɔ ma a ɛna ɔmɛtumi abɔ mmɔden mɔtumi akyerɛkyerɛ na biribi atumi akɔ so nti na onyankopɔn yɛ adom a ɛkyena ɛyɛda kɛseɛ a kyerɛ sɛ ɔno no october bosome no ne da ɛtɔ so enum ɛwɔ afe mpemenu ne aduonu mmiɛnsa mu no yɛ sɛ afe biara october 5 bia no ɛyɛ da mpanyinfoɔ atumi atu saa adeɛ no asi wɔ no ma ɔmohwɛ na wɔatumi abɔ kyɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa aba soɔ na ɛndɛ dwumadi baako kɔ so ɛwɔ atɔe amantam na kyɛ sɛ ankahu bɛhia paa sɛ soafoɔ a ɔhwɛ wɔn hyɛ nsɛm so yɛwura dr ya ɔsɛ adetwum obetumi akɔpie mu wɔn deɛ wɔde nanu disɛm akɔto dwa nanso ntumi akɔtɔ ɔwɔ ne paboa ɛde ma ɛyɛ ɔno kasakasa na ɛbɛdi akyire yɛ maame ɛyɛ ɔnabo gift twum apɔfo ɔno ɔna kyɛ sɛ sɔfo bɛdi akyire a ɔhwɛ wɔn asua ɛnsɛ so in charge of TVET mekyerɛ technical vocational education ɛna training ne so na mmerɛ yɛ maame egyina simpie na apa so no nsɛm bi ɔka nyinaa ɔkyerɛ sɛ ɛtɔ da bi a ɛyɛ na kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmo adwuma na ɔmo bɔ no ɔha bebree bom nanso ne nyinaa mu no ɛyɛ sɛ ɔmo tumi kɔ na ɔmo kɔkyerɛ yɛn nkɔdaa no anase yɛn abɔfra no yɛn abɔfra no adeɛ na ɔmo so no daakye bia no ɔmo atumi abɛyɛ nipa papapaa ɛwɔ ɔman ghana mu ɔse nti sɛ kɔba sɛ yɛbɔ ɔmo aba so paa deɛ a ɛne no ɔmo sɛ fata paa sɛ ebetumi abɔ ɔmo aba so paa na asɛm baako bɛka nyina ɛne sɛ ɔse ɛtɔ da bi a ɔkyerɛkyerɛ ne bɛtumi akɔgye nketeɛ ɛde afie yɛ teacher training ahodoɔ mu nyinaa mu na afei waba no yɛse yɛ post no akɔto mu akɔntɔmbra anasɛ yɛ post no akɔto okura bi ase na yɛ teacher no yɛ sɛ ɔnyenwe obi ama kɔ school 3 years nyɛ kyiri nkɔhyɛ de wɔ akura ase odi ame nkɔme wobɛhu wɔn sɛ post no akyerɛkyerɛfoɔ no ɛmpɛ sɛ ɔmbɛkɔ nkura no ase nanso no nkura no ase nyinaa mu no sukuu no bi wɔ hɔnom a sɛ mokɔ kɔkyerɛ nkura no adeɛ a ebetumi abɔ yie pa na ɔmo sɛ ɔmo daakye so no atumi asita nanso ɛma me kyerɛ sɛ kɛmɛ akɔyɛ sɛ bebree wɔ hɔnom na sɛ ɔmo nyinaa ma ɔmo posting sɛ ɔmo nkɔ nkura no ase nkɔkyerɛ adeɛ a na kyerɛ sɛ ɔmo ahyɛ aseɛ sɛ ɔmo mpɛ wei na ɔde kyerɛ sɛ futuo ɛde ma ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛn mmɔden a ne akyerɛkyerɛfoɔ no yɛ ɔmo kasa kyerɛ na kyerɛ sɛ ɔmo tumi yɛkasa bi a yɛ postu ɔmo ɛde akɔto akura no ase a ɔmo tumi kɔ na nkɔkyerɛ nkura no adeɛ paa na mu no ɔmo tumi tena hɔnom a ma mfie mmiɛnsa ɛbɛsi nkɔdeɛ a na afei ne transfer bia na ho bɛhia sɛ bɛtumi atransfer no yɛtumi atransfer tie maame yɛyɛ wura gift twum ampɔfo ɛkyerɛ sɛ ebɛtumi akakyerɛkyerɛfoɔ no mo mmɔden a na post ahodoɔ bi a ɛbɛpost mu de akɔ kura no ase no mo nkɔkyerɛ adeɛ wɔ na mo kɔtwa 3 years hɔnom a na afei mo apre for transfer na wɔn nyinaa mu no so no transfer no so no yɛn mo yɛde ma mo so a ebɛtumi abɔ yie na adesua asɛm so atumi akɔ n'anim bere a maame ɛkasa ne sei ɛna ɔde tu dwa nso ɛfa yɛ. We don't have them. Saying they are completely absent, that they are not adequate. So all the efforts that we do to ensure that we get teachers everywhere, some equity distribution, we're not able to meet them. Not just we encourage teachers to accept postings to these areas and stay there for 3 years, and then we assure them of transfer. Some of them do extensively well, so directors say that, hey, once this teacher is out of my district, I can't get equally good person to fix her position. If it's a she, then she's in trouble. There's no protect teacher there who is not married, so then she gets rotten in the village. So whenever they are posted, they prefer not to go at all and to get rotten there. Abusuanti wei ɛyɛ honorable gifty twum ampɔfo ɔyɛ bɛdiakyire ɛwɔ homasua mu in charge of TVET mekyerɛ technical vocational education ɛna training na ɔkasa wie pɛ ɛna atɔɛmantam so afɔ wrestling regional minister yɛ papa ɛyɛ honorable ɔkyerɛ daako mɛnsa ɛso ɛkasa yɛ na ɔno nso ɔka nyinaa ne sɛ ɔse yɛ abere no aduro sɛ yɛ sɛ aban ne hwɛ
aye atachefo ehun be hiansa ye kase ye bo omaba so pa dia omo se fata pa yo ma ye kase omo ko kronasio omo di pene ene je se nije ekopi mo kronasio se kronasio setena no and that for mo sa o hye de nya ne se ne wo kuro ma bibia ye fidi to de bia network san kra na ko be bibia na ye din ebu akura mpo na ba bia odi uti beto kra no na akokoye asem na so ni na mu no atachefo ye kase ye posto makoto no ma omo pupo muti so no ebu ono mo omo kwa na ye mbuo muti no ba sra pa se yakopɔ ya do na se ɔkyena du na abasobɔ de ne ɛbɔ dia saa kyerɛkyerɛfo no mo kɔ akona se kɔkyerɛ adeɛ no ɔmo ana ɛho bɛhia sɛ ɛbɛtumi abɔ ɔmaba so ɛso ɛwɔ hɔ. The success of any educational system is easily judged by the performance of teachers. Joyce Meyer, widely acknowledged as one of the American charismatic Christian authors, teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges. We can never underestimate the essence of teachers because they encourage minds to think, hands to create, and hearts to love. Considering our technological world where information is at our fingertip, the role of a critical teacher remains irreplaceable. Abusuanti wei ɛyɛ esma oduro bi a atwai mantem soafo wonabo ɛyɛ ɔkyerɛ daako mensa ɛkasa no ɔde to edwa ne kokro mu ne so no ɛyɛ former lecturer a na odi ne dwuma ɛwɔ University of Cape Coast UCC ɛyɛ professor and the ofori enso ɛde akɛsɛ ɛgyina CP so ɛkasa yɛ na asɛm papa ɛka nyina ne sɛ ɔsɛ si yɛ no ɛsa ne sɛ digitalization ahodo na aba ne ntino aba fufidi ahodo bi a yɛtumi ɛfa so sia de ne ntino yɛsi ya no artificial intelligence ɛbɛka ne sɛ AI atumi aba ne sa ne sɛ akoda ofie na ɔkɔ school na kyesɛ nya ma no homework no kɔ a 1+1 no enya afia so kɔ pendua mienu ana sɛ ndua akeka bɔ mu no atwerɛ question no na sɛ answer na to hɔ na mu no nya kɔ computer ne so na 1+1 no artificial intelligence no yɛtumi asolve kora de ato hɔ mo deda ɛna papa ɛkyerɛ sɛ saa artificial intelligence na aba no ɔbɛsra da sɛ sɛ ahoma sua no yɛhwɛ a yɛhwɛ ne yie pa sɛ ebi bedu a ɛbɛtumi aha adwen papa mbra no so kasa no sei ɛna ɔde tu edwa ɛso ɛfa. I know digital tools and personalization of digital tools in classroom is important, but anytime that we say we are going to integrate AI in classroom, please, we need to be very, very careful. I say plus or minus AI. And we are able to evaluate our students and the results indicate that they have acquired the ability to apply as solutions what they have learned in schools to the kind of problems they will encounter in the various sectors of our national economy. And of course, the global issues of concern, then our education is becoming high-performing education system. To borrow from the Finnish system, from Finland, the education we want should be built on trust. Finland is one of the leading high-performing education system countries in the world, aside Singapore. Abusuanti wei ensema oduro bi a enkane kyerɛkyerɛfoɔ a kɛse no di dwuma ɛwɔ University of Cape Coast UCC professor and the ofori ne di so ne dia ɔde ɛto so ɛno no. Abusuafo yɛ to akasia no so na kyerɛkyerɛfoɔ de ɔmo bre yie papa na yɛ to so no de na wɔse yɛ bɔhwi na yɛ da yɛ ni kyerɛ mu ɛwɔ asuayɛ foforo enso mu na asuayɛ yɛ komu ɛyɛ General Transport Petroleum and Chemical Workers Union edini wɔyɛ papa sɛ kwa we no ɔmo hyɛ TUC ase Traders Union Congress for ɔmo hyɛ ɔmo ase na ensemu a ɛbobɔ ba everyone mu enyina ɛyɛ sɛ sisi no benefo peso ɔmo hyɛ da ɛde directors for bi ɛba hɔ mekyerɛ empani a wɔmo ba bɛhwɛ na wɔmo atumi atotototo eniema yɛ sɛ de bɛyɛ a wɔmo nso tema oil refinery hɔ no mu no ebetumi akɔ n'anim yie papa na ɛno na kyerɛ sɛ wɔmo ɔwɔ hɔ executive wɔn na bi ɛwɔ hɔ no wɔmo taya pai wɔmo si wɔmo ntiasia krakrakra de ntia aban ɛne ɔmo ɛyɛ saa ɛna afei so empanifo bi no mu a ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ tema oil refinery hɔ no mu no de wɔmo ne ɔmo yɛ no wɔmo ntiasia kra na wɔmo botaye enyina ɛyɛ sɛ wɔmo di saa empanifo we mu bɔ ɔmo ambɔ mamane wɔmo soso a wɔmo anya hwe ankyerɛ wɔmo anhwɛ san bi ankyerɛ wɔmo so yɛ kwakɔfo empanifo bi aba na ɔmo tumi aba bɛtoto eniema yie wɔmo kyerɛ sɛ
Omo kra po no omo kwa kwa form abatitu kra ne yewura awo no ehwe sa adwuma yi esu ebi no yewura esu eka ho yewura bright waka ho bi papa ne sasa saade no omo ye no ase enti saade na ekoso no de omo ni omo ngri kra enti se ene womo kwa kofa mpanifo abade a enye wom mpanifo hwe na womo tumi etutututu eniema je yewura kudwo kumsen enso ekasaye wakasaye ekire mu se sisi no de womo pese womo tutu eniema ye se de be ya womo fa sa directors wo we ho ema sa asye ho yenti esema yewura kudwo kumsen editu dwane bi. The constant and continuous changing of the entity's name suggests that this entity is trying at every point in time to hide all the dubious and scandalous issues behind it. It keeps changing its name, and now we have a new entity with the same people by name Tema Energy and Processing Limited. Now, what even strike all the workers here is that behind the blind side, or at the blind side of all workers, they have induced some unicorn executive and their cause to form Tor Workers Charity Trust. And then they have given them 15% of the shares, 20% of the shares of Tema Energy and Processing Limited at the blind side of management and the entire workforce. We want this clear cut of unethical and conflict of interest to be resolved by the appointing authority. We want management to take strict measures in averting all these issues and make sure that these individuals who have perpetrated this act are brought to book. Yes. Otherwise, as workers in the refinery and as executive, we can't guarantee their security and safety in the refinery. This is our simple call to the stakeholders that have been mandated to manage the refinery. Ayo, enti yewura Jojo Komson eno no so ekasa ye no. Na wo wie no na bedi a kire aso wo bi union executive no wono eye adwuma woto ho no mu ebi ye ma me se wadanka William wono so ekasa ye no wo kire se me kura bodie me bu afu kura chi yewura Jojo me bu afu ye papa wasi wa the strong one e ba na ekwa ma ye papa bright adongo wasi woni ni English anyama no a waka ho a wono waye no ho takra wajam na wotututu ebo eba park ne so no wasi woni omu ngiri kra enti ye ma me Duncan Williams se wa wono so ne nsem ode to ye ni mu no ebi ni with the immediate effect. We want them within this week and next week. The board shouldn't come here. We don't want them, especially the three names that has been mentioned, because Mr. Appleton is behind whatever is going on. It's not hearsay. It's something that we have witnessed. Because normally, personally, I don't like to say hearsay. We have witnessed his participation on whatever is going on. Appleton should be off the board. He was part of the previous board. The question is, what did he achieve for the previous board when he was on it? Mrs. Grant was part of the previous board. What did she do? Nothing. We don't even know the reason why they became part of this board. We are asking the president and the minister to make sure that these people are off the board. We don't, as soon as possible. They don't have any business here because they are here for their personal interest. Their previous board, they didn't get anything. So they want to use this one to achieve something for their personal reason. That is not what we want. We want someone who has Tor at heart. Someone who wants to run Tor. If they are not ready, they should not be here. They are not ready. That's the reason why, because Mr. Painting is hiding behind Torenko. When you mention Torenko, you are referring to Michael Dakun. Who is Michael Dakun? Go, you can check his background. One person. So who is behind Michael Dakun? Is the board. Now, Tor management don't know anything about this lease agreement that they said is out. They don't own it. This lease is owned by the board and Torenko. And when we talk about the board, it's three people because the chairman will say, go ahead. So he's part of it. Tor management, you can go to any general manager and ask him what is in the lease and he can't tell you because she or he doesn't know. This is not hearsay. There's evidence. Why are they hiding the document? The MD, the current acting MD himself doesn't have the lease agreement to speak to. We are asking, we don't have problem with the acting MD. The acting MD is our own. We know what he can do for us. We want the board because
he will be influenced by the board. And with these people on the board, he cannot achieve his goal. So they brought him, but we know why they brought him, because they sacked the previous MD because he didn't sign the lease agreement. He saw that there's something that will not benefit the company. He want the company interest, not their personal interest. No, because a company that has been changed his name for several times. What is it? What is it that they are not trying to come out with? First, it was DC Capital, Bay Bridge, then Torenko. Now it's Tema Energy and Processing Limited. It's the same people. The directors has not changed. If the president is interested, we the workers are not interested. Oh, me Duncan, abotre kwasemba ayana watu obuasi. Ya mami utimi se ni buafu ye papa enti ani eto odwayi ye mami se wa Duncan Williams wono ye union executive at the Matema Oil Refinery and ono so wote ne nka no. Abusia na wasa asenko we yamu ene the senior staff. Afio no no koya ye titrani at the Matema Oil Refinery we Mr. Bright Adongo enso adabonten abakasa. Na sema Mr. Bright Akan nyina so any say the members ni bi kan ni payifo ni bi kan ono no wate pa na so no ebi wono ma ne kore ebi won so ne kore and bi papa say the papa chire mai the papa kan ni zemu no si omo kura no omo esa board of directors ya we ka si bi kura come ho asem kura mpo no omo ni Toronto company no omo timi akọ agreement pa a chese when agreement no omo timi akọ no ale kura betimi abeboa workers ni papa a chese adwuma bi omo ye bia no workers mu kura benya share be say 20% kura mpo wo mu e dey free new SPV na impanyefo e dey ba no ale kura so enanche no ye papa Bright Adongo esan e kire say omo timi apa e transfer fund bi ahontuma sa transfer fund ni pa de ni na no e beboa ma workers ni so no adwuma bia omo ye bia eni sika bia na chese company ni benya no sa sika no e bi kura so betimi akọ de ma workers no enti enye ti say bia board of directors na ya tell no omo ntimi ambo number omo nya di ntina chese ya no eye members ni na impanyefo ni bi e ka say omo mpom no nemu no ise omo kan yin na do omo so pa na so no o chese nhani na do wudu aposo panel timi abo yi a sa transfer the omo timi asete ade ma chese adwuma ye ni bia wono so timi aboa na share kakra betimi nye wo eye company mu no so no sa share dis betimi akọ de ma so na da ti bi so no omo so no mudwuma omo ye ne so no entimi kwa de say bia ababa ye kwa anase bi say a oche bi no na amfa emfaso de bia amfa embramo embra na ye papa Bright Anugo so kasa no say na ocheche ni nsemu so etimi efa. This is the partner who decided that out of his own share, he will create a trust fund for toll workers. And it is his share, he can withdraw it. The essence of this trust fund was that they want workers to feel part of ownership. If you are part ownership to the company and there's something going wrong in the company, workers will volunteer information so that toll can be run efficiently. It is when it is run efficiently, whatever percentage is gotten, then 20% will go into the trust fund for every worker. So if you know that if the company makes profit, it is then that you also get a trust fund which is yielding 20%. Then every worker will be vigilant. The trust fund was set up by the partner. Their membership is on the board. So I don't know what they are talking about. There's no truth in that. Ayo, until I say, Ochamia, Unumkasa, Nana, Wasuma, until I say, Olympia, workers name by phone you like. You see, I'm a man, I'm a woman. Into 22 ma, on bet me, I can say, Abia, where dear agreement in your trim, your pie, Rebecca home, into most of dear and Yeah, to Akasiano eso afei ena se wa join ni ya high Apple 68 kasa fidie so ena wasugusu a wo hwe yen na wo san su etie ye fefefe ena na kire se baba wane mbratie ye twehye mu ha ye manyi su no ye hu akono ye papa pati se nche na pepepe etia ya for messages ne bra na yankenkan no kama pa emfa mawo on the Facebook one my yebekenkai YouTube so yebekenkai Instagram Twitter ni nyina yebekenkai pepepe e dia ma o se dia wo de ba ye no na ye to so e dia na kire se enrada demonstration ya na ewo apaso obi ya e to no asire eni abasa so pa e wo my Ghana mu hanom ni nyina e ye se amradra wo no e na hwe Bank of Ghana so ye Dr. NS Addison
na nneɛma ho bi a wɔyɛyɛ ma ɛka twitwiridie ɛbɛso ɔman Ghana yɛ sikasɛm no ɛkɔɔ mu no ɛne ɛbɛyɛ 60.8 billion Ghana cedis ɛna kyɛ sɛ wɔbɔɔyɛ na wɔde toto IMF sika yɛkɔgyeeɛ no ho a na kyɛ sɛ no ɛda low class koraa ɛno na mpanimfoɔ abu afu titiri ne mmarahyɛbadwa fie ɛdɔnkoma na ɛwɔ hɔ no wɔn bu afu yie papaapa ɛkyerɛ sɛ wɔn tumi ɛntena hɔ no mo ɛnhwɛ ɛhwɛ hahan ɛfɔ mo nsɛ nhwɛ mo dabiri fam ɛnhwɛ yɛ wura Dr. Ernest Addison no wɔn fo yɛ sika no ɛngoro atwopɛ sɛ deɛ bɔ osi agodi ne di ɛkɔgye akyerɛma no pɛpɛɛpɛ wɔso ɔmo nyɛ saa da biara da enti ɛno nam so mɛndrɛ ɔmo te ɔmo ho gu mmɔnten so ɛyɛ demonstration kyɛnkyɛnkyɛn na emu ɔhyeɛ papaapa ne hɛ amanfo fi akyikyi ne bɛnkyɛyɛ ɛbaayɛ ɛde ɔmo ho bɛhyɛ demonstration mu a na ani kan yie paa na ɛno na mpanimfoɔ sɛ woto asɛw egu apu mu a eyi nam na ɛno adeɛ Medina mmarahyɛbadwani yɛwura Francis Sabia soso woto asɛw egu pu mu ɛma ne yi nam ne nam a yi ɛbaayɛ nyinaa yɛ sɛ kasa bi efiri n'anum baayɛ ɔpanin ne sɛ wanka ne yie kura wɔse wɔsrɛ mu ada wɔpamakyɛw pii wɔkyɛ wara nie wɔse wɔpamakyɛw yie papaapa kasa efiri n'anum baayɛ na wɔse nea nti a saa kasa no ɛbaayɛ nyinaa ɛyɛ sɛ na ne bu afu emom wɔhwɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ man ne mu sɛ deɛ ɔman Ghana yɛ sikasɛm atete apansɛm sɛ kɔntie bɛnu a wɔse na n'ani ɛnkɔ so kora na ne bo so ɛndwo so enti ɛsi wɔ nnura deɛ wɔpamakyɛw bebree sɛ saa kasa no etumi efiri n'anum ɛbaayɛ yɛn nsɛm a yɛbisabisa yɛwura Francis Sabia so no wɔde to yɛnim ne bi nie Medi kan no mepɛ sɛ mehwɛ fidie so na mede kyɛw pateseɛ ɛde ma obi biara ɔyɛ very very disappointed in me outburst no na megye di sɛ nsɛm di manka ne yie na ebufuo no deɛ na ɛwɔ so paa frustration was really high because ɛtɔ de deɛ sɛ wodwe ɛkwan a menka sɛ aban wɔ mpo anaasɛ sɛ aban no ɛne the various institutions of state ɔmɔde yɛn ɛfa so a wanhwɛ yi a na you will do the worst nti wei deɛ mesrɛ meka sɛ ɛndra ne deɛ it was way beyond bounds. It was near out of character. Enti obia fanchami na megidi se mankani na menye this ebefesi bi ukrasa. Enti ani ato odwai eye Medina mmarahyɛbadwani yɛwura Francis Sabia sesu ɛna wɔno nso ɛde akyɛw papa emu ɔdzen akɔnɔ ɛde brɛ ɔman Ghana fo sɛ kasa efiri nanum ɛbaayɛ no wanka ne yie kraa ɛno akyi yɛsan so bɔpiri adehyɛ dumnim a ɔmo wɔ ɔman Ghana mu atemamufo ne bi ɛne yɛbi sɛ ɔmo sɛ akyɛw pa yi a yɛwura ɛde aba no mogye ne sɛ wɔn mo so sɛ ɛna ɔmo kyerɛ ɔmo adwe paa no kwenya me no miantwa yi eje se menim se omuburu se nkola na ye demonstration nti na bia omo so ma ba no kwenya me no miantwa even though se mpanimfo ni ayi omo a e bia mfa se Bank of Ghana ni no pani no oni ho kra na etwa ye se gateman na so be petition obi a hu ye na hu ye se antwa yi na kadi so se basa pani no so ba no ba je enye gateman no so ba no ba etu no o se mpanimfo no so hwe no mo kan bibi fa ho e wo asem na e ko so ndra. Oh, but it's very, very bad. And we, the citizens in Ghana, we say that it's not all that respectful at all. It is not good at all. It doesn't show respect to the people of Ghana. Because I will say that they are just a group of the people that we handle our power to them. Therefore, they cannot do things that we, the majority people, when I say the majority people, I don't mean either NPP or NDC. What I mean is that the people of Ghana, good citizens of Ghana, they cannot just do things on their own like that. They have to respect us because we give them that power to be there. Aha, enti adehyɛ binu mu a wɔn nso wɔn wɔ ɔman Ghana mu ha ɛna wɔn nso wɔn akyerɛ wɔn adwene afa ndra nsɛm a efiri yɛwura Francis Sabia so ɛna afɛ so demonstration no a esi yɛ no ase no na yɛwie no pɛpɛɛpɛ ne yɛwura Francis ɛsan de to dwa no sɛ pamatwɛ mo de akyɛ me awia mesan so wɔ asɛm baako pa mesan de bɛka ho wɔsi mo asɛm a mepɛ sɛ meka nyinaa ɛyɛ sɛ Andra da petition na ne yɛde kɔma Dr. Ernest Addison no a wentumi ansi abɔntempo afa nani kɔtwa wisi ama mɛhwɛ yɛmpo de yɛ hote no ɔsi in fact wanya de kwa wa respect o my Ghana mpo We'll come back because
Ura Addison, any the deputies, or who is some of the minority side of parliament, or one by say, I've been just one of my team. I'm my sister about the truth, the petitioner. Now, with the watchman, and I said it's a one petition. And only you 2 more years, because at least the director of the BOG board, the BOG, the boss, Nankatan, anywhere, and the deputies to anywhere. If your money senior director, to be a war BOG and Ankan, the better some money. Protesters in mission, I want the petition Emma, the BOT boss. And see, for me, and I think what they did was gross disrespect to, the minority side of parliament, and you can't say maybe more. It is the right course of action. The best maybe. Any eto J. Yura Francis, Sevia Sisu, and also what's in a canon. Abusunya wasugusu a wutie anwumre no tia aka se e wo Apple 68 FM Apple 68 TV so koso a na fa wadwenkyere ne ebra ebenya botre pa ne atimi akenkani na enso ede amamo ye to so de na egusu agiramu e wo Enrada eye Occupy BOJ Bank of Ghana de moya protest ye Enrada yi nipa babu apempem pem ekopie mu e chance e wo passport akɔwi ni namu ewo eye jeze Bank of Ghana omwan kwata sanipa kakra bi pe amutumi koya omantumi ankoto jese governor Ewra NS Addison no egusua agina sansense mu na wo sansense mu a ane ne panyi ba akoso edi nkomo enkane no ye board chairman edima Ghana Revenue Authority Professor Stephen Adey onosuna ibisa no asamba akunu ni bisa apapa Enrada ana yanofo yi ebuotwi eye kira ekopie mu ewo tese transport demonstration ono mo sha se omo ntia se eye Bank of Ghana no ajese ni na ye the central bank no omo boka 60.8 billion Ghana cedis no na omo yo ye kire atumi atuna de so apamo no afri na dwuma no oyemu na when e papa Professor Adai ekese ono no o chena dwe kakra de beka ina ene se anamutu ya ye papa ye wura NS Addison tuni de in fact wanyade kra ana bi se papa ana na wanyade bayan bisa question o se wo na aban no anampo no Ghana for se de awoye no omo mpe ntompe so mutu ade so na omo de eye je serate brewa wa ko be kwa na ana Professor Stephen say me for the way me nkokura kwa ye hwio apu anamutu ya ye wura NS Addison tu ye de papa che say na ekwanso no wo say ofa ba ku no obuga na fo nyina ni mutie wa fo oboni ni die anfa magana fo ne yempanyfo ana babi ba ku no so na so wamba no so de aboa esa ne so obaya bia na de besi enye na ne kasem no onsan ekire say o hwe sane na twore ya twotro ewo jese board yisu nkofo ekutani ade sa plakas ahodo na ya twotro ntro ya guso se ye papa ye wura NS Addison oye printer ni ade wo ina mu no na se na nkofo ebo ne ntrane ni ade ya na oba ahwe a de besi ye enunti ana onu so de hu ni say bana wamba ne so de aka efema bi no ne kwansoro no efema bi no so no na jese ye ne kwansoro no embra na papa enso ekasa ne sei ana order to ega enso etimi efaye eye eduo ho asem se papa no esi fom ebaya naka woman omo eduo anya buo ama se womo ama amedie nanso so no enukure ni akamin sane fom magie ye nti akamin sane fom magie ni se ansa na womo bekro no na ohwehwe se de nsem bi a sebi amanyefo bi NDC parliamentarian fo bi akafa won ho a won nyim se won kokoduru ho no ma wanhwe a na ye kana menka na abokwa akọ baabi a na sebi boni be kasa abokwa akọ ye sin ni de wankọ a na omu se wanfa bu amma nkanyifo no nanso so no na bi a wase ewu boni be kasa wesin nye kire bi a enyefe eno achine so no Professor Stephen Adai esan edituga wombreko ana ye bisa papa sa papai enti saa ne ekoso owo omagana mu ase kakra ye kire kakra ye oyekire no so bono kurampo no yemfa ambomwan ana Professor Stephen Adai echese so bono de yemfa mbo bia se ye endi samayoko no ona moti abamu a ankasa na oyekire before beye
So say MPP for almost a bema and Raymuana and Nubia and Ecoso. Now Ekema says sending a yana Ghana for yet to me to say penny for Mujidi and now for political parties yet to me and your Mujidi not to say Ecobanesana, na Yanesano, and no partner I had into what is one year. Yembremu MPP, Yembremu and this is a Yoma, Akasa and almost on the The deal with Raswa, demonstration as a means, idea, mean say, Trasabone. So we shambra, let's say, no, this will be a busua. I saw Mamma Juma. 5 years, said you street boys, Katati, and I said, say, Emrano, when you are baby so. And yes, idea that could be so. Obviously, not conform. I'm the who saw the parliament, so be after the parliament. When you're more than it's not very free. Yes, I'm not among your folk, MPP and NDC, or more. The beer will be your why and say, young, the crew way in the ASR. No crew back on say, young so sad, I hear the call, offer the fire of Bogu. Said you, come drink home cacra. Open crew be no macoye, and yet your official opposition. Abusianti way, papa, Professor Stephen Adey. Akan na oye watchman edema Ghana Revenue Authority. Yeah, to akasia no eso say afe na waso wa join ye wo Facebook wo Instagram Twitter and na Facebook TikTok enso so a na che say ye twagu live papa e wo Apple Systems kasa fidie so wo hwe ye enti ya na lawa like it na Facebook waja wo comment enso ato ase e dia ma ye bekenkan ne kama pa enso e dia ma wo. Na many will say, dear, not just a senior political science lecturer. Oko piemo ewo kwame nkromahia pomu honma papay or ya die papa e fano amanyosem ana feso abodie munyansa peso so papay wa biye papa ye radota kwasi amache boaten papa no akasa na ne kasa wakasa nyina e kire se e kamia ye se amanyokuo me kire big parties na wa ye nyina ye nim NDC ana feso ninua obi ni na kiri ba MPP wasi ade a wo moye ne de in fact enkoyi enti se we ye politician ni na che se amanfo ompeso so hofo wo moto aba e de mawo se kro emrahye bedwafie ana se ko amambo nim na kwatoto enema ye ko lobe fampuntu dwuma e ba wo mpeso so ho no ma na enye se o man Ghana ye ho na ata ye bi keke ene yetumi asori ahomachi ko ahopa anoma hima ya na che se yakọ na ya kwakoto aba edi amawo osisa ade no a eye saa no enkoye kwa enkoye nyina ye se ebinum hu ni se asobom no omo ye politician eye de kra na ye beto aba edi amawo osisa niama no enkoye enti se ye to aba edi mawa ewo se wutumi egu akonta papa edi kire wo manfo no se de be ye wo mu so wo mu be hu wo mu dwumadie na wo mu di ya na sa bato wo mu to ma wo no atumi akoye na enu echi wo san so edibetu dwa na wo kire sem kamia ye se politicians no wasi minyama me koba me bana me bendiska ebe hye campaign mo ye de ya amanfo no betu abade amame wasi obi no wo ho no mokrom ka so aponchi bi wo ho ne ye de party atare party t-shirt ni bi ahye de krapo no oba ye de ya ye betu aba ede amano akokọ hye ABP atare NDC atare CPP na feso de aka ni nyina wo hye wo matare ni bi ye de ya ye betu aba no ede amawo enti no wo mfa egboge enye so wasesa niema na ekoso no de entwaye enti aya yemu akonta papa che omaifo but asem no kono kan no correct no correct me baby am feel me constituency sa ka bi blen constituency ka bi constituency wo no kurom e beto aba ho onde se ka se be di aduane be se ayi kura na obeto maye ye ka se bi yi obe di ye so sa but my yet to about no we know we no every 2020 we say here who wants yo na nya wo honko a wonya ma wo bopiem ewe poemantem wo mu afis otemoda ade ko suedro kwani poje Kennedy waye na wonya ma wo wom ade kosi achiase ena afiso osrasia nyinam biani anamase ho no modi amrahye bedwani a woda saa pomu ho no modi in fact enkoye lori kwan no atutu
And Yamesi and Kano Crabble, some and Yanko and no credible cemetery company. A quina to and yet, first I quite so because say room quine. First I because say room, because name your room quine. Ajay. I said, you were 23. I said, Chebia 24. Oh, why day? On paper, Meti MPB car one also the two watch that say. Or so no the person for the ska and what the better boats. Oh, why day? But you see, I'm Ghana for you. Ghana for your one dream. You for your one dream. Because what's me for sick and remember me. Miss Cassay, young Tommy. But when you say, I seen of the oh, yes. Yeah, yo. So what would I you bet you swam. Abusua yeto a enwumere nsia kasere so efa emamo ye de ni kire mu ewo eye DVL4 akache che driver vehicle license authority for akache na omo ye dwumadie bi esa dwumadie we nyina no omo timi ahwe apa eye revised highway code ana afi service delivery charter no yetimi apa wontuma kora a eno no beboa na ya kwaso dwodu nsam no so no etimi awie paye na impanyifo HSA yes, I said delivery charter anampo no revised highway code no na e wo hode da 1974 afia pem hankron aduoson enan 1974 ana impanyifo de ba ya ababetena sia na so no omonye bibia emfanfa ho ye enti impanyifo HSA ko be so almost 49 years mie a jese mutumi ba ya ye pa ntuma o magana mu asina so no impanyifo enye papa bia emfanfa ho ye na embre eba ya koyenim nyina ne so no enwo bahia pa se dade bia no ya kwanto sensem ne so no ebetimi akọ nanim enti na ya say impanyifo HSA sa adwumadi o moye nipa de eno revised highway code a omatimi de aba eno no ebebebo yie pa na ya kwanto sensem ne so no etimi awie peye na embre adwumadi no ekoso no bayi kwankyerefo edema DVL me kire chief executive officer edema driver vehicle license authority kwasi ajimabuzi a ekasaye na ne sema oka nyina ane say in fact za na mutuo ya ene panyifo tumi ehie omodini pa de ebebo yie papa ebema ne sa no wo no otishem na wo kwa onim so sa the revised highway code ya de aba no ebebo ntino ema akwanhia entanzi wa esa ne say yewura afi wo nkwa no akwanhia asi madan mo de in fact edoso ye papa edoso 20 and then pay 40 mi ahwe na sa dwumadi we motimi apa hontuma na mo ye bibia kama pa de betimi aboa na akonto esa mo so atimi awie pa ya pa embra na ye papa kosi agima muzi ya ekasa no isem sei na order 2 is a trofo na enso enemy. And of these documents, we also celebrate the strides our service provision some can describe as revolutionary and transformational, our fusion of people, process, and technology to build a smart craft for a better practice in renewable and all less. And the digitization of all legal records leading to automated legal registration, our data integration leading to bankable data, data services, and methodical and consistent push for building the foundation. And yet, penny quantrefo edema DVLA kwasi ajimabuzia na jumade nasenes no na deputy minister of transport ye papa Frederick Adom Oben isu kopie mo no ono so no o chechre highway code ya mode aba no chechre de betimi abomode na tumi aboa ama akwanhye na tumi asia o chere say we na ne betimi aboa ama Ghana say no ya traffic light red gold green no etimi ahwe na etimi adi so efe ne so na nchene so no road signs ahodo na eno no wutu kwanye be hu an say zebra crossing ni no park ni adade na wo ho no so no ebetimi abo yie pa ne adaba fo na akotufo no mo na te kwane so mo timi ye hwe yie pa eni so bra na o chechi ni se mo so sei na audit to ega. This updated version incorporates the latest advances in technology, tackling the challenges and opportunities presented by the ever-evolving transport landscape and underscores the importance of adopting eco-friendly transportation practices to promote our environment. On our part, we remain committed to providing the necessary resources to ensure the effective enforcement of these guidelines. Enia yati deputy minister of transport
Honorable Frederick Adon Oben. Na the Municipal Deputy Director General Edima DVLA, Mr. Pres Opoku Abisai, any young main patient and Wabin Enso Ekasaya, the same say be an Omodu Ega. Yeah, and now I launch if you know you share public education as here. You be who de who your offices in you be can wasem you be leaflets and kitty you be highlighting nema nso nema for Friday back highway ko fufu no mu no you be who de who you be color parks your mama driver for a cool nyina ensa kan bi said the be a obia o kaka na so obia o ne a kwan dinkita ho de ubehu ade wo Ghana ha we kufufuru mu na boa ama ye nyina ya hwe ho so ye ama nkwanhia abafo unhwe ye internal processes now Goro boys omunse nim kra problem a ye wo ene say yen customers no obia Ghana ha em say general obia pese okohu obi nti ya na customers no it's the some baba DVL no mo kwa akohwehwe middleman bi aboa ene ye adwuma no emu da ho kan it's working into ye expect customers no ebeba yen ho direct Ania yeti Deputy Director General Edma Driver Vehicle License Authority DVLA Mr. Prince Poku Edusei and the Okasa Ekatono so mami patience amwabe Abusia for ye to akasia no eso na meka wo se wo do messages ni na ba ya back in kind no kama pa amount aya for Facebook, Instagram, Twitter and our face so almighty TikTok and so just ye butua pa aya for messages na kani na bra ya back in kind na and so amount na ye ko asua ya wo mo ene hwe kube so empanifo just say kube je ehu won fa so papa when we a third audition, International Coconut Festival, no, when we water crowd, Western region, and no more now, Chief Executive Officer, Edema, Ghana Export Promotion Authority, GEPA for Dr. Efwa Asabia Asari, Pamina Kasa, na Nekasa Wakase na resem. I was stakeholders and crown credimeco, and I feel so. I this year, what my Ghana Mohayina, Mofamu, Ejiko, Kubemu, Essence, Kubeji, and who on Fasua, Kubeyadi Kubangwa, na ye no munsuo, na afeso, ye de be ye kubeto feni adiate, yes, I say, prayer, ye jina ho edi prayer, kube. Kubeni dia na so cry ye de botan so. Eti yama me asabia say. Tisi anu dia kube wa Fasua ye papa. Na wase security ba ko ewo mu ene se amanfo binum eni mfaso a ewo kube hu ewo ye dwaman so se yinya me ye ko international market no a kube amo man Ghana ye sika sam no agina so bra ne ye papa enti wo mu to kube no kra bo ewo se ye de respect ye twa mo salute pa esan se wo mu yate esan se kube de ehu wo mfaso enti se wanum kuba ananse wanfa kuba nya enya ubibia onhu ne wo de beye enti se ye disika hye adwumako bi mu a eye kube bom ene wase ye de saade no ehwem yenti ebra ye ma me doctor Efwa Asabia Sari ekasaye no. The theme for this year's edition of the festival, Invest in Ghana's coconut sector for an inclusive economic transformation and improved climate and social resilience, is important as we seek investment into the sector. This, we believe, will quicken the pace of the economic development of the coconut industry with emphasis on climate change-related issues. This is a wake-up call for all stakeholders in the sector to strengthen collaboration to realize the potential of the sector. Over the last few years, we have embarked on various initiatives that are yielding the needed results. As you may already be aware, the National Export Development Strategy is being implemented. Enti ania eto dwai aye yama me Dr. Efwa Asabia Asari na wote nka no wakasa wie no papa na Deputy Minister of Food and Agriculture Honorable ya Frempon Adro Esukasaye na watch say ekamie ye say Western region wa na say atoye mantem wono mo no enkro ana say district akube no agiso afa eyemiensa pe
Ɔsi Jumoro ɛna afei so Enzima East ɛna Elembele ɛpɛ ɛna Kube yɛtumi ɛyɛ ho adwuma ɛwɔ hɔ. Enti wɔsi district na aka ne nyinaa na so ɔman Ghana mu ha. Yɛn nyinaa yɛfa yɛn ho hyɛ Kube nim ɛsan sɛ Kube deɛ ɛho wɔ mfa so. Coconut is cultivated extensively in western, central, Greater Accra, Eastern, Ashanti, and Volta, and to a lesser extent in Bono, Ahafo, and Uchi regions. It is a significant source of income for households along the coast of Ghana, especially in the Jomoro, Elembele, and Enzima East districts, where production is concentrated. Recent trends in coconut cultivation have favored 10 to 200 hectare plantations with a commercial focus. Historically, however, smallholder farmers cultivating an average of 2 to 5 hectares have dominated its production. The average coconut yield in Ghana is estimated at 19.2 metric tons per hectare, against an achievable yield of 40 metric tons per hectare, resulting in a yield gap of 52%. Here, I will charge the researchers. Etiani atu odwai aye honorable Yalfrempo Wadro. Why deputy minister for food and agriculture and ono so what's in Kano. Ne krakra mukrano and a pomu hono mum la shebedwa ne mechira western regional minister. Honorable Otre da Kumensa. One also dear put to Ekoma Kuafo. Ah, woman do a moon asheko kube edria minister, woman yellow woman na omome edredie and coso. It is worth also knowing that since 2017, GIFA had been noted for their significant investment in the coconut sector by procuring and distributing disease-tolerant coconut seeds to coconut farmers across the major coconut farming regions in the country, specifically Central, Western, Eastern, Western North, Volta, Oti, and Bono East regions. Currently, I am aware that GIFA had acquired nearly over 800,000 seeds, which have been distributed covering over 12,500 acres. Etiani atu odwai Western Regional Minister, Honorable Otreda Kumensa, and I also what's in the Putu and some what they come Kuafua, one more dear Moho Aji Kubemu enso. Yonko we Casiano crack and Emma Odia na ye call Aku we cyber security authority for Akache. Na sena Busumwe. And also, Omotimia Lanche or more awareness mountain. Za pepe and a breast cancer awareness mountain as yet. Yalancheka. Now, you read about so I just say, we know now, Omoni cyber security for any national computer emergency response team. And Omokachi Boma, Omodi said, Median, as she says so. One almost a coin. Ometimia faso na the friend cyber crime no and so to me at my god Moses and say them and mark why say the for now omubu above the interference no omado so pa papa and say bet me aboa na say obi onkotwu wundi obi amfa kwete kwan so embaji usika anampo obe hack account WhatsApp account bi anampo Facebook account Instagram bi ana adibia na secret bi a unu preserve na so protect no na okobrane akobie so ana so okoidi apie no ona omo hwe ekwan a ometimi afaso na omotimi esi anokwan na mbra jimede ne ekoso no panyi ba ko okasa ye ede ejina cyber security authority anamu ekasa ye Mr. Isaac Mensa na asema Mr. Isaac Mensa nyina ne se woda futuo pa ana ebeko adema Ghana fo ina titru ye yisu force ahodo ede bibia no se yende ye hoso esa ne se o chese etode bia ye wo bia ye friend Wi-Fi sa Wi-Fi no edu on a public Wi-Fi sa public Wi-Fi no uko injuma no mini ade a ebi ti se bia banks ahodo ebi ti se hotels internet cafes schools ahodo ni ade a etumi yisu Wi-Fi wa bia bebre wo ho na so se o kira no uko no wan ya hwe ya bia na tese ya no fo igu ono sister ni olo ne fo no no buo ahwepe no matumi awomadian na wakant no matumi ahake no enti we se no mo kire se ba bi adu no obi anda ne ho so na ebetumi akade efa no cyber security public Wi-Fi ahodo na abana ye nyina ne yesu no ebetumi awomadian se ebetumi atwe ye ho pa ade afiri ho na ne samo sanka nyina ene se ibi bebre wo no ma se wo no
who use public Wi-Fi our monetary idea. The moment now baby about connect or Wi-Fi no because I come or connecting the interest and if I connecting Wi-Fi or personal information is out drawn. A bit me a cocoon panels the phone so I for 1 year now just say bia or in some vinia now at the Facebook at the YouTube and a problem na okobrane wa hack wa account the amount and the young Isaac Mesa HSA a bit me anka public Wi-Fi hold on na your schools hold on your call market hold on hotels hold on bank hold on na yet I use me adina the bit me anka yeshe na yet me enter so e we say WhatsApp no your end to end encryption wo na so no we na no my for any end to bebre and say bit me adianya e bit me kura afeli interfoto pa ana odi magana for in titru ye use smartphones hold on na yet me dey bibia na bra or the kasa kwa ewe no say and or the two ega because a open obia to be connected to public Wi-Fi. That means as a obi graduate born in our network so no some fancy hacking skills as our access to obia or what's our network which means intercepted data now it will send it across the network because the data in the phone so it's with the network now we're connected to know air carries our data to the destination between a phone any destination so any point between yatsna and them now you find set your first attack man in the middle attack so within the network or between intercepts our data so you find yourself for instance public Wi-Fi and so now be bank and our entire credentials will name and no password likely says any panel subject to me that information you receive several incidents pointed to the fact say nipano at a point not connected to Wi-Fi via any rights no between access to any data and information. The fact you need to say which me avoid the public Wi-Fi and try even say ban say also will connect it to some Wi-Fi men transact a confidential information and sensitive information. Making sure that information I will access a normal public information ubicra and saka how in any way. The last one is some applications you are a friend of VPN. Applications say be able to meet you. What it does and says all public Wi-Fi national activity with VPN amount some protection, a connection, a private amount. abusuanti wei in some ahodro cyber security expert o di medjuma cyber security authority for Akachino ye papa Isaac Mensah me some ahodro bi a odi etuga the sense we na etuga bra na say cyber security authority for any national computer emergency response team no omo ka chibo ma omo di jumadi we etu hye so bebeboa na cyber crime no so ase atumi atu omega mu ase enso yenjira no so na and then so enwumedie yi so enfani na embra na wieye odwen chira hodo na mode aba no na memfa emamu va bit ade aba ono say WhatsApp you guys are doing a great job with that say fixed home so the ade aba no or say in fact mobo adwuma pa mobo adwuma mkoso a mo adwuma keep the fire burning Kennedy osie ade aba meni se o say dia mintimi nche de ba nipa din de enti Kennedy ne de ono so de aba ono se bibia edemo clear pa mobo adwuma odoi tema ade aba na o kire say ye mbomodian na ye hwe yewura Kennedy akompre kon Japan anim isane se ono only the best man at the MPP amayokonu yakopo ya duma 2024 inti we media on the aba eno set cherebuwa at the aba on see good evening guys you guys are doing a great job David Rockefeller at the aba on see good evening house watching you live from Accra you yeda se pass also baby a wo hwenye edifin enso eno na adi se poku ne dia odi aba on say Ghanaians also Ghana for enjoy kasa NDC for Akan my funny serious bia magana for funny serious pa na omu ni campaign message bia omu campaign message na ene dia endrada esiye ewo eye omekumo omu demonstration omukoye na wanabo Francis de Jesus ko kan sembia ensefata ya wasamba bonten ade chopa ade abraga na fo no we na no o say eno anu mu eye omu message obukura njakese enko emfa emma Mr. Kwamena Ampofo appear virus oye managing director ewo eye State House Company Limited ewo Accra ne dia ode aba eno no nana ekwamoa boaten so dia ba
okay, Dr. Belmia is coming. On or see news no a lad and crepa or a dance man sharp care for one na or see in jacket see uncle and from honorable Abet Ameyao, a parliamentary candidate hopeful at the man when chief constituency. Nana Ekrema Boat Nedia honest or the Abba and afei fantastic Wilberforce or the free say she as I went Sonia or the Abba on say the CIA yeah bobo you wanna yeah okay as we are campaigning okay say no yeah bomadiane yeah campaign ya the idea is here part the cocoa price no any Cote d'Ivoire price no ni na no you compare as inflation no ne four prices ni depreciation no high cost of living ni na no as still I was wrong nti betimi a mpanyinfo ahwere mutimi hu bipa emfa ema yen ona osin je kase enko emfa ma wana bo kofi bento or incoming MP e ma ayese hwiyo so constituency a fantastic Wilberforce e dia ono so ode aba eno no yenjira no so na ende anwume ni sakase no yemfa ni na enso entimi embra na wieye insem ne dia dodo na wotiye ene anwure ya yetimi ebetutu sre ene abasa ya wawo mu ebiebie ni na mu ede ma mu wo yako njewi ntabusunya ya wie akenka fomoti enka ene anwure eyeme obi dumbie nana nyako abrono maamene Nana Jua nyako abrono ma papa bi o say da wo hia mabonten a na wafrɛ Ajua Jimude emamumo ani tie